human through the bite of certain species of Aedes mosquito. Aedes mosquito primary দুই ধরনের, একটা হচ্ছে Aegypti and Aegypt albopictus, এই দুই ধরনের এডিস মশাই এটা করে থাকে, কামড় দিয়ে থাকে এবং এটা ট্রান্সমিট করে থাকে। তো ডেঙ্গু ফিভার, সবারই মনে একটা প্রশ্ন থাকে যে ডেঙ্গু ফিভার কিউরেবল কিনা। অবভিয়াসলি ডেঙ্গু ফিভার ইজ কিউরেবল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আননোন রয়ে গেছে যে ডেঙ্গু ফিভার কেন হয়। ইনফেকশনের কারণে ডেঙ্গু ফিভার হয়, বাট ডেঙ্গু ফিভারের এখনো পর্যন্ত ওই রকম স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নাই। এটা অনেকটা যখন সিভিয়ার ডেঙ্গু ফিভার হয়, যেটাকে আমরা হেমোরেজিক ডেঙ্গু ফিভার বলি, সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইসিইউতে অ্যাডমিটেড হয়। নরমালি কিন্তু এমনি প্যারাসিটামল দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় না। আর যখন প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড ইনটেক করা হয়, ফ্লুইড দেওয়া হয়। আর আরেকটা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ট্রিটমেন্টের জন্য হসপিটালাইজ হতে হয় যখন তার হেমোরেজিক হয়, ব্লাড লস হয়, প্লাটিলেট ভেঙে যায়, শুধু প্লাটিলেটটাই দেওয়ার জন্য হসপিটালে ভর্তি হতে হয়। আর আগেই বলেছি যে মসকিটো বাইট পারসন টু পারসন, ইনফেক্টেড পারসন কে যদি কোনো মশা কামড় দেয় এবং সেই মশা, সেই এডিস মশা যদি অন্য কোনো একজন সুস্থ মানুষকে কামড় দিয়ে থাকে, তাইলে এই ট্রান্সমিটটা হয়। সে যে ডেঙ্গি ভাইরাসটাকে ক্যারি করে সুস্থ মানুষের অ্যানাদার পারসন কে ইনফেক্টেড করে ফেলে, এবং ডেঙ্গু ভাইরাস পারসন ব্লাড স্ট্রিম এন্ড কজেস ইনফেকশন। Most common symptom of the dengue fever with any of the following. Normally আমরা ডেঙ্গু ফিভারের যে সিমটম গুলো দেখে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা ডেঙ্গি, যে তার নশিয়া হবে, ভমিটিং হবে, বডিতে র্যাশ দেখা যাবে, এক এন্ড পেইন, পুরো বডিতে পেইন হবে, স্পেশালি আই পেইন। আই পেইন বলতে বিহাইন্ড দ্য আই, চোখের পিছনে বেশি ব্যথা হয়, মাসেল পেইন, জয়েন্ট পেইন, বোন পেইন, এই ব্যথাগুলো হয় প্রচন্ড। এনি ওয়ার্মিং সিন, অর্থাৎ যে কোনো একটা জায়গায় চোখ দিয়ে হঠাৎ করে রক্ত পড়ছে, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে, সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যালার্মিং সিচুয়েশনে পেশেন্ট পড়ে যায়। আমরা একটা দেখে নিতে পারি যে ডেঙ্গু সিমটমের ফিভার যেগুলো হয়, আই পেইন, মাসকুলার মাসেল পেইন, বোন পেইন, জয়েন্ট পেইন, ফিভার, হেডেক, নশিয়া, ভমিটিং, র্যাশ ইত্যাদি, বডির যে কোনো জায়গায় এই সিমটম গুলো দেখা যায়। ডেঙ্গু ফিভার নরমালি 2 থেকে 7 দিনের মধ্যে ডেঙ্গু ফিভার ছেড়ে যায়, এবং এই ডেঙ্গু ফিভার মানে ডেঙ্গি আক্রান্ত পেশেন্টকে আইসোলেটেড করে রাখতে হয়, মশারির ভিতরে রাখতে হয়, যাতে কোনো মশা গিয়ে তাকে কামড় না দেয়, এবং সেই কামড়ানো মশা আবার অন্য কাউকে যদি কামড় দিয়ে থাকে তাইলে সেও ইনফেক্টেড হইতে পারে। সেই কারণে হসপিটালে আমরা মশারির মধ্যেই পেশেন্টকে রাখি, এবং বাসায় যদি হয় আমি রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে মশারির মধ্যে সারাক্ষণ থাকে। ডেঙ্গি ফিভার স্প্রেড করে, এটা আগেই বলেছি যে অলমোস্ট হাফ অফ দা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন, অ্যাবাউট 4 বিলিয়ন পিপল লিভস ইন এরিয়া ইন রিস্ক অফ ডেঙ্গি। এই ছবিটা দেখার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, তার শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি, ক্লিয়ার, ভেরি ক্লিয়ার। এই ছবিটা আবার দেখিয়েছি এই কারণে, ডেঙ্গি মশা চেনার উপায়। এটা কোথাও বইয়ে লেখা নাই, কিন্তু ডেঙ্গি মশার দেখবেন যে প্রত্যেকটা জয়েন্টে সাদা সাদা স্পট আছে। তো এটা অন্য কোনো মশাই নেই, এটা এডিস মশাতেই আছে। এডিস মশা চেনার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার জয়েন্টে, প্রত্যেকটা জয়েন্টে কিন্তু সাদা সাদা স্পট আছে। দিস ইজ এডিস স্পেসিস। Wow, right. And 4 type of dengue fever, এটা তো আগেই বলেছি। 2 ধরনের এডিস স্পেসিস মশাই মেইনলি কামড় দেয়, আর ডায়াগনোস করা হয় ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে 2 ভাবে। আমি আবারও বলছি, 2 ভাবে ডায়াগনোস করতে হয়। জ্বরের বয়স যদি 1 থেকে 2 দিন হয়, তখন আমরা ডেঙ্গি NS1 নামে একটা টেস্ট করি, ডেঙ্গি NS1, নন স্ট্রাকচারাল 1, অর্থাৎ জ্বরের বয়স 1 থেকে 2 দিন হলে। আবার জ্বরের বয়স যখন 3 থেকে 5 দিন হয়, তখন কিন্তু আমরা ICT ফর ডেঙ্গি টেস্ট করি, ডেঙ্গি পজিটিভ না নেগেটিভ, ডেঙ্গি ইনফেকশন কিনা বোঝা যায়। এখন কেউ যদি জ্বরের বয়স 3 থেকে 4 দিন হয়ে যাওয়ার পরে ডেঙ্গি NS1 করে, তাহলে কিন্তু ধরা পড়বে না।
আবার শুরু থেকে জ্বর আসার পরে যদি আইসিটি ফর ডেঙ্গি হয় তাও ধরা পড়বে। সো এটা বুঝতে হবে যে শুরুর দিকে 1 থেকে 2 দিন জ্বরের বয়স হলে তাকে ডেঙ্গি NS1 র্যাপিড যেটা করা হয়, আরেকটা করা হয় ডেঙ্গি ফর আইসিটি ফর ডেঙ্গি টেস্ট। এটাতে ডাক্তাররা আইডেন্টিফাই করে থাকে ডেঙ্গি ইনফেকশন হয়েছে কি হয় না। কারণ সিমটমটা অনেকটা ফ্লু লাইক সিমটম। তো আমার মনে হয় জ্বর হলে বিশেষ করে এই সিজনটা বিশেষ বৃষ্টির সিজন বা এই বৃষ্টির পরে এই ডেঙ্গি একটা চলে আসে। So etiology of dengue fever develop after a bite from a mosquito virus carry করে এই এডিস মশা। এডিস মশা dengue fever does not spread directly from person to person. এটা মানুষের সংস্পর্শে মানুষ থাকলে ডেঙ্গি রোগীর সাথে ডেঙ্গি রোগীর একজন সুস্থ মানুষ থাকলে তার সাথে ট্রান্সমিট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এডিস মশা কামড় না দেয় এবং তাকে আবার ওই এডিস মশা আবার কামড় না দেয়। Most important thing is this slide. Cleaning our house is the first. The most basic step is advised to stop dengue spread, stagnant water, the basic ground of the mosquito breeding. সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ডেঙ্গি মানে এডিস মশা কিন্তু একটু সফিস্টিকেটেড টাইপের, মানে সে যেন তেন জায়গায় কিন্তু ডিম পারে না, তার একটু পরিষ্কার পানি দরকার হয়, জমানো পানি দরকার। অপরিষ্কার পানিতে কিন্তু সে ডিম পারে না। সো যেখানে জমানো পানি আছে, ফুলের টব বলেন, ডাবের খোসা বলেন, অথবা পরিত্যক্ত টায়ার, এই সমস্ত জায়গাগুলো পানি জমানো পানিগুলো পরিষ্কার করা উচিত এবং এটা ঘরে বাইরে দুই জায়গায়। এই ডেঙ্গু ফিভার প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কিছু মেজার নিতে পারি, কারণ কথা বলে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। ডেঙ্গু জ্বর হয়ে গেল তাইলে আমি প্রিভেনশন মেজার নিয়ে এলাম তা নয়, ডেঙ্গু জ্বর হওয়ার আগের কিছু যদি প্রিভেন্টিভ আমরা মেজার নিয়ে থাকি তাহলে ডেঙ্গু ফিভার থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মসকিটো রিপেলেন্ট, ইভেন ইনডোর আউটডোর ইনডোরে ঘরের মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারি। আউটডোরে আমরা লম্বা শার্ট, হাতওয়ালা লম্বা শার্ট, লম্বা প্যান্ট এটা পরতে হলে ট্রাক স্যুট পরতে পারি। এয়ার কন্ডিশন যেখানে অ্যাভেলেবল সেখানে আমরা মশার যে রেপিলিন ইউজ করি সেটা আমরা ইউজ করতে পারি। আর যাদের এয়ার কন্ডিশন রুম আছে সে এয়ার পানি কোথাও জমে থাকে কিনা সেটাও আমরা একটু চেক করে নিতে পারি। সব সময় কিন্তু দরজা বা জানালা নেট লাগিয়ে রাখা উচিত ডেঙ্গি থেকে বাঁচার জন্য। ইফ এনি সিমটম অফ ডেঙ্গি স্পিক টু ডক্টর। এরকম যদি কোনো কিছু সমস্যা হচ্ছে মনে করি, এটা নরমালি ডাক্তাররা কিন্তু হিস্ট্রি নিয়ে থাকে যে আপনি কি ঢাকা থেকে আসছেন, ঢাকায় কিন্তু ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব বেশি, তো ঢাকা থেকে আসলে হতে পারে, অথবা যেখানে ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা বেশি সেই জায়গা থেকে যদি আসে তখন ডাক্তার বুঝে নিতে পারে হ্যাঁ এটা হয়তো ডেঙ্গি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। এটাও সেম কথা যে 5 ওয়ে টু অ্যাভয়েড ডেঙ্গু ফিভার: স্টে ইন ওয়েল স্ক্রিন হাউস, ইউজ মসকিটো রিপেলেন্ট, ওয়্যার প্রোটেক্টিভ ক্লথিং, স্লিপ আন্ডার মসকিটো নেট। এই অভ্যাসটা করা উচিত যে আমরা মশারির ভিতরেই ঘুমাবো বা ঘুমানোর অভ্যাসটা করব। একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে ডেঙ্গি ফিভার কি দুবার হতে পারে? শুধু দুবার কেন? এডিস মশা, আপনি ডেঙ্গি থেকে ভালো হয়ে গেলেন, বাসায় গেলেন, আপনাকে এডিস মশা আবার কামড়ালো, আপনি আবার ডেঙ্গি আক্রান্ত হতে পারে। তবে এটা আমাদের মনে রাখা দরকার মাইন্ডিং যে সেকেন্ডারি ডেঙ্গু ইনফেকশন অলওয়েজ এটা সিভিয়ার হেমোরেজিক ফিভার হতে পারে উইথ দ্য ডেঙ্গি হেমোরেজিক ফিভার। মেসিভ it suffered the massive internal bleeding and liver damage. Clinical presentation effect: dengue can range from asymptomatic infections to mild illness to severe disease. 1 to 4 dengue virus infected are the symptomatic. Symptomatic dengue virus infection most commonly present at mild, moderate, non-specific, and acute febrile illness.
Infections with one of the 4 dengue virus will include the long-lived immunity for the species virus, because there are 4 dengue virus. People can be infected by the dengue virus up to 4 times. 4 বার পর্যন্ত ইনফেকশন হতে পারে। এটা খুব একটা দরকার নেই। Transmission through mosquito bite, Aedes species. Next. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Sundar. Thank you, Mr. Ranjan Saheb. Thank you very much for your nice presentation. আমরা খুব এনজয় করছি, ভালো ছিল আপনার প্রেজেন্টেশনটা, খুব ইনফরমেটিভ এবং আপনি যা চাইছেন মোটামুটি আপনি কমফোর্টেবলি সবকিছু ডেলিভার করছেন উইথ ওয়ার্ডস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ আপনাকে, থ্যাংক ইউ আমাদের যারা জয়েন করছেন তাদের সবাই। সবাই সুন্দর, সত্যি সুন্দর। ধন্যবাদ রঞ্জন দা, অনেক সুন্দর। রঞ্জন দা সুন্দর হয়েছে, আমরা পারবো না সুন্দর প্রোগ্রাম। আরে ওখানে রাব্বি স্যার আর প্রবীর স্যারের সামনে এরকম প্রেজেন্টেশন করা চারটিখানি কথা না। রঞ্জন দা মানুষের সুন্দর তো, রিয়েলি। আচ্ছা, এরপরে থ্যাংক ইউ মিস্টার রঞ্জন। এরপরে আমরা মনে হয় ডক্টর ইয়ামিন মেবি না, সেকেন্ড হ্যালো ডক্টর ইয়ামিন, আপনি আছেন আমাদের সাথে? আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, I think you are going to start your presentation within short time. Are you ready right now? Yes, sir. Okay, please welcome and start your session, please. Sir, can you see the screen? রাইট দেখতে পাচ্ছি। বাহ, এটা তো ডেঙ্গুর ভাই। Yes, ওরা ভাই। এই ডেঙ্গুর ভাই তো চিকুনগুনিয়া। হ্যাঁ, এটা ওই স্পেসিস। Assalamu alaikum and good evening everyone. Myself Dr. Chaudhary Arjina Yamin. Today I am going to share my presentation on chikungunya. So by the name of Allah, I am starting. What is chikungunya? Chikungunya is a mosquito-borne viral disease transmitted in human by an alpha virus that is spread by infected Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquito. The word chikungunya means to be contoured, as the affected person walks in a stoop posture because of severe joint pain. Chikungunya virus belongs to Togaviridae family and its genus is alpha virus. It's a single-stranded RNA virus. Epidemiology. Chikungunya has been identified in over 60 countries in Asia, Africa, Europe, and the America. It was first described during an outbreak in southern Tanzania in 1952. Beginning in the 1960s, periodic outbreaks were documented in Asia and Africa. However, since 2005, following several decades of relative inactivity, chikungunya has re-emerged and caused large outbreak in Africa, Asia, and America. In the 2006 outbreak, India reported 1.5 million suspected cases. Chikungunya was recently introduced to the America, and from 2013 to 14 in the America, 11,18,763 suspected cases and 24,682 confirmed cases were reported. Chikungunya in Bangladesh. Chikungunya was first detected in Bangladesh in 2008. First outbreak seen in Rajshahi district affected 32 people. Second outbreak occurred in 2009 in Sathia Upazila of Pabna. The third outbreak occurred in Bangladesh in 2017. Since May 2017, Dhaka is affected by 2,700 cases of chikungunya. The Bangladesh Ministry of Health reported 984 cases confirmed by real time and more than 13,176 clinically confirmed cases in 17 out of 64 districts. A major outbreak has been observed in capital Dhaka.
Aedes mosquito is a household container breeder. Breeds in clean water in all stored water for drinking, washing, and bathing. Rainwater collected in unused material like coconut shell, mud parts, plastic cups, and tires. Activities. Aggressive daytime bite. Major period of activity during sunrise and sunset. The primary host is human. The main virus reservoirs are monkey. The other primates, mammals, and birds can also be infected. Transmission of chikungunya virus. Chikungunya virus is most commonly transmitted to human through the bite of an infected mosquito of the Aedes genus, usually by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Human and non-human vertebrates serve as the chikungunya virus reservoir. The virus is transmitted only by mosquitoes. The mosquito pick up the virus from an infected person during the viremic period within the 5 days of the day of starting of symptoms. An infected mosquito will remain infected all its lifespan and can transmit the virus each time it bites. An infected person cannot infection directly to other persons. Symptoms of chikungunya. High-grade fever like 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit. Severe joint pain, which includes ankle, knees, wrist, or phalanges. Joint swelling, petechial or maculopapular rash usually involve the limbs and trunk. Headache, conjunctival injection, and slight photophobia. Muscle pain, nausea, and fatigue. Mortality and morbidity. Chikungunya is a rarely fatal disease, and when they occur are associated with either young age or thrombocytopenia, hemorrhagic version of illness that can lead to shock. Symptoms are generally self-limiting and last for 2 to 7 days. The risk factors of chikungunya are the proximity of mosquito breeding site to the human habitation, natural and artificial water-filled container habitats that support breeding of mosquito, hot rainy season, immunocompromised patient, viral mutation, increased air travel, tourism. Diagnosis. The diagnostic tests include detection of antigen or antibodies in the blood using enzyme-linked immunosorbent assay or ELISA or enzyme immunoassay. May confirm the presence of immunoglobulin M and immunoglobulin G, anti-chikungunya antibodies. And the other diagnostic investigation is polymerase chain reaction. The differential diagnosis of chikungunya virus is dengue, West Nile fever, onion nyang fever, yellow fever, etc. Complication. Neurological complications such as meningoencephalitis have been reported in a small proportion of patients. Mother-to-child transmission of chikungunya virus was a new observation recorded during the recent French Reunion Island outbreak. Symptoms are generally self-limiting and last 2 to 10 days. Arthralgia may persist for months or years. In some patients, minor hemorrhagic signs such as epistaxis or gingivorrhagia have also been described. There is no active treatment against chikungunya virus. Treatment is purely symptomatic, including supportive care, rest, and nutrition. Analgesics, antipyretics, and fluid supplementation are important aspects in managing this infection. Treatment. It's usually self-limiting and will resolve with time. No specific treatment for chikungunya. Supportive or palliative medical care with anti-inflammatories. Vaccine trials were carried out in 2000. The project was discontinued and there is no vaccine currently available. Supportive care with rest is indicated during the acute joint symptoms. Movement and mild exercise tend to improve stiffness and morning arthralgia, but heavy exercise may exacerbate rheumatic symptoms. Aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs
chloroquine phosphate has given promising results. Is there any vaccine? Currently, there is no marketable vaccine available for human. Chikungunya confers a lifelong immunity on the infected person. As we all know that prevention is better than cure, so the preventive measures are elimination of stagnant water at home, schools, and workplace to avoid breeding of mosquito, using insect repellents over the exposed part of the body, using mosquito screens or nets, wearing the long sleeves cloths like long trousers in a light shade for protection against mosquitoes, properly covering all water tanks so that mosquito cannot get in, getting rid of any container capable of retaining water in the outdoor surroundings, like used tires, food cans, garbage, saucers, under flower pots, etc. And renew water in flower vases at least once in a week. So thank you. That's all about my presentation on chikungunya. Thank you everyone and assalamu alaikum. Okay. It Thank was you. also a nice presentation. Thank you. Nice. Dr. Yamin. Thank you, Dr. Yamin. So it's okay. Amra mone hoy er pore shunbo Omi Mojumdar. Omi Mojumdar, are you ready to present your presentation today? Yes, sir. Yes, sir. I'm ready. Okay. I will expect you will start soon. We are waiting for Okay. you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Hope so you can see my screen. But why I can't move this one? So my today's topic is typhoid fever. So what I know, I just try to explain. Till typhoid fever, ancient period, ancient time, Greek people. Hello? Hello? Problem. I Hello, got Omi? disconnected. I got disconnected, no? It's okay. Continue, please. Continue, please. Okay, I'm sharing again. I'm sharing again. So my topic is typhoid fever. Screen. I'm starting. Okay. So ancient people, ancient time, people thought that the reason for cause of, Omi, typhoid fever is excuse me, smoke Omi, or. can you please share your PowerPoint slides, please, with us? Screen share is not there. Yeah, we are not seeing your slides. We cannot see. Hello? Hello? হ্যালো অমি মজুমদার, আপনি কি আছেন? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো Omi, are you there? অমি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কি আছেন? স্যার ওনার মানে ইন্টারনেট ডিস্টার্ব করতে জন্য আমার ডিসকানেক্ট। মনে হয় উনি ডিসকানেক্টেড। আচ্ছা আচ্ছা, তো শুড উই আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা ওনাকে পরে জয়েন করে নিব। Sir, sorry, I am getting disconnected. I think network problems. Are you okay now? Are you okay now? Yes, sir, I'm okay. But I don't know. After sharing,
After when I'm sharing screen, after Share that your I'm getting screen with us. disconnected. Okay, please share your Okay, screen I'm with us. trying again. I'm trying again. Okay, okay, please. Okay, I think this. Okay, so now we'll know that what is typhoid fever. Typhoid fever, another name of typhoid fever is enteric fever. Typhoid fever is an acute illness associated with fever caused by the Salmonella typhi bacteria. It can also be caused by Salmonella paratyphi, related bacteria that usually causes a less severe illness. Major cause morbidity and mortality of this virus, of this disease. Then and this disease is food reason of disease is food waterborne. This is a food waterborne disease, and the bacteria are deposited in water or food by a human carrier and then spread to other people. Now I'm going to the next slide. We can't see your slides. What is happening here? It's not moving. It's just a picture. It's okay now? Now is it moving? Select next. No, there's no me. I think you should I think, select sir, second sir, slide two. yes, sir. Please, you give chance others. I'll share later. I want to share later. I don't know what's the problem. I think for network problem. So অন্য কেউ কি শুরু করবে এখানে? অন্য কেউ শুরু করবে আপনার টাইমে? হ্যাঁ, yes sir. আচ্ছা, ইটস ওকে। অমি মজুমদার আপনি পরে জয়েন করবেন আমাদের সাথে। আপনি দেখেন আপনার কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে কিনা, পরে আপনি জয়েন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম আমি কি দীপক চন্দ্রশীলকে মানে আমি এখানে পাচ্ছি বা ওকে আছে এখানে? দীপক, হ্যাঁ স্যার আছি স্যার, ভালো আছেন স্যার? আচ্ছা, তুমি কি শুরু করতে পারো এখন তোমার প্রেজেন্টেশন? স্যার একটু ট্রাই করতে হবে স্যার, আমার দুপুর থেকে কারেন্ট নাই, প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হয়েছে স্যার, আমি মোম জ্বালিয়ে বসে আছি, আমি একটু ট্রাই করছি স্যার, দেখছি ফোন থেকে স্যার শেয়ার করতে হবে, আমি একটু দেখি শেয়ার হয় কিনা স্লাইডটা। ইটস ওকে, ট্রাই ইয়োরসেলফ। জি স্যার। Sir, I'm here in Dhaka and here is too much rain. ঢাকায় প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা, and too much cold. It's okay. Sir, also in Borishal. Can you see sir? Yes, we can see you, we can hear you also, no problem. You can continue your presentation. Please start soon. Thank you. Good afternoon everyone. And thank you. My subject tuberculosis, and now I presented my topics. First of all, introductions. Tuberculosis is a disease caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. Sir, sorry sir, one second sir. স্যার চাঁদপুরে প্রচুর বৃষ্টি, স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, তুমি কন্টিনিউ করো। দীপক, এটা কি হরাইজন্টাল করা যায়? Tuberculosis is a disease caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attack the lung, but they can also damage other part of the body. In 2015, the World Health Organization estimated that there are over 1.8 million deaths from TB worldwide. On March 24, 1882, Dr. Robert Koch first time discovered the Mycobacterium tuberculosis. Then epidemiology, it is estimated that nearly 2 billion people, about 1/4 of the world populations, are infected with the Mycobacterium tuberculosis. Every year, about 10 million people develop TB disease and 1.6 million people die of it. In fact, TB disease is the leading cause of death due to the infectious disease in the world. Bangladesh is one of the 30 high TB burden countries and accounts for 3.6 of the global total.
the estimated incidence of TB per 0.1 million in 221 in Bangladesh, with the mortality rate 24 per 1.1 million populations. Approximately 80% of the all TB cases in Bangladesh are pulmonary TB. Now its classifications. Tuberculosis classified two types, pulmonary TB and extrapulmonary TB. Pulmonary TB means mainly affected in lung. Extrapulmonary TB can affect lymph node, our body, pleural effusions, TB of the upper airway, skeletal TB, genitourinary TB, miliary TB and pericardial TB, gastrointestinal TB, and tuberculosis, meningitis, and Hello? Yes, next slide, please. Next slide. Sorry. Okay. Mode of transmissions. TB spread person of the person through the air by droplet nuclei. Mycobacterium tuberculosis may be explained by speak and sing. Transmission occurs when another person inhales and droplet nuclei. And this is the resource, the one person infected TB infections, lifetime 10% infected. Now pathophysiology, when inhale tuberculosis bacteria, then start replication inside the macrophages, then primary infection occurs, cell-mediated immunity gets activated, surround the cell of the forms granuloma. This is weeks, lead to necrosis of the tissue and infection site, involve nearby lymph node and calcification of the corn complex. Sign symptoms. Sign and symptoms of the active TB, coughing for 3 or more weeks, coughing up blood or mucus, chest pain or pain with the breathing or coughing, weight loss, fatigue, fever, night sweating, chills, loss of appetite. Now diagnosis. First of all, history taking, then physical examinations. We have found clubbing of finger, soiling lymph nodes in neck, fluid around the lung, and crackles. It's usually lung sound. Then lab test, we have to do diagnosis like as chest X-ray, spectrum for AFB, gene expert, fungal hyphae, and tuberculin skin test. Risk factor, যারা সাধারণত কোমরবিড পেশেন্ট, যাদের এই জিনিসগুলো আছে তারা হাইলি রিস্ক ফ্যাক্টর. Person with a medical condition that weaken the immune system, babies and younger children often have weak immune system. Other people can have weak immune system, especially people with any of this condition like as HIV infection, substance abuse, silicosis, diabetes mellitus, severe kidney disease, low body weight, organ transplants, head and neck cancer, medical treatments such as corticosteroid or organ transplant, specialized treatment for the rheumatic arthritis or Crohn's disease. Complications, যখন কোনো পেশেন্ট আপনার আনট্রিটেড থাকবে বা ট্রিটমেন্ট করবে না, ইফেক্টেড হবে যে অর্গানগুলো বোন, ব্রেন, লিভার, কিডনি, হার্ট, pleural effusion, TB pneumonia and hepatotoxicity. Prevention. How to prevent TB? Cover the mouth, wear masks, finish enteric course of the medications, vaccination and isolation. Thank you, sir, and thank you all. Thank you very much, Deepak. Thank you. It was also a nice presentation from your side. So এরপরে আমি আশা করব মোহাম্মদ ইসমাইল আল রশিদ, সে খুব দ্রুত তার স্লাইড শেয়ার করবে আর কি। হ্যাঁ ইসমাইল, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি স্যার। স্যার স্লাইডটা ক্যান্সেল করতে হবে, তারপর আমি স্লাইডটা শুরু করতে পারবো।
করবে স্লাইড ক্যান্সেল করবে আপনি এরপর শুরু করবেন ইটস ওকে দীপক তুমি এটা ক্লিয়ার করো ওকে স্মাইল ইউ ক্যান স্টার্ট নাও স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ আপনার বিয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন স্যার এখন দেখা যাচ্ছে স্যার এখন ম্যালেরিয়া দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার হ্যালো it's okay I am MD Ismail Rashid. Today my topic malaria. I will discuss about this content introduction, definition, incubation period and investigation of malaria, signs, symptom, treatment, management of malaria and method of control. Introduction. Malaria is a mosquito-borne previral disease caused by malaria parasite. Malaria, mala means bed and area means yard, is a protozoal infection. A disease caused by member of protozoan genus Plasmodium, a wide separated group of aspergillones that parasite affect the human liver and red blood cell. Humans are infected the Plasmodium protozoa when bitten by an infective female Anopheles mosquito vector. Symptoms may appear within week to month or every years. There are four species of malaria parasite: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, and Plasmodium malaria. Malaria parasite name and incubation period: Plasmodium falciparum 9 to 14 days, Plasmodium vivax 8 to 70 days, Plasmodium ovale 16 to 18 days, and Plasmodium malaria 18 to 14 days. Investigation: all clinically suspected malaria causes require laboratory examination and confirmation. আমরা কয়েকটা টেস্টের মাধ্যমে এই জিনিসটা ইনভেস্টিগেটটা করতে পারি: হিস্টোরি কালেকশন, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট টেস্ট যেটাকে শর্টকাট এমপি টেস্ট বলে, the peripheral smear or PBF, bone marrow smear, CBC, total count and differential count. Signs, symptom: high fever with headache, restlessness, of diarrhea, vomiting, anemia. তারপর দিয়ে আসতেছে আমরা কোমা ইফ সেভারাল কজ হচ্ছে যে আমরা এনিমিয়া থাকতেছে, প্রসেস অফ হেমোলাইসিস, আর জয়েন্ট পেন হয় অনেক সময়। ট্রিটমেন্ট: আমাদের সম্মানিত ডক্টরগণ এটা বিভিন্ন ধাপে ট্রিটমেন্টটা দিয়ে থাকেন। তারপর আমি একটা ট্রিটমেন্টের স্লাইড আপনাদের সামনে শুরু করলাম। বেসিক্যালি এভাবে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া, ডে 1, ডে 2, ডে 3 হিসাব করে মেডিসিনটা কন্টিনিউ করতে বলে। আর ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফ্লোয়িং ইন্ট্রোডাকশন ইনক্লুডস ফ্লোয়িং মেজার। আমরা দুইভাবে ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারি, সেটা হচ্ছে আর্লি ডিটেকশন এন্ড আর্লি ট্রিটমেন্ট এন্ড মসকিটো কন্ট্রোল মেজার। আমরা মশাকে কন্ট্রোল করে ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারি, আর আর্লি ডিটেক্ট করে এন্ড এটার আর্লি ট্রিটমেন্ট শুরু করে আমরা অনেক সময় ম্যালেরিয়া থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাইতে পারি। আর্লি ডিটেকশন অফ fever causes of the community by host community by house to house visit by the health worker in every 15 days. Early administration of the chronic all fever, collection of blood films taken from fever cases and laboratory examination of malaria parasite, administration of medical treatment all positive case of malaria. Others মসকিটো কন্ট্রোল মেজার হচ্ছে যে আমরা দুইভাবে করতে পারি: স্প্রেইং করতে পারি, মশারি টাঙিয়ে করতে পারি। তাইলে হচ্ছে যে আমরা মশা কামড় থেকে মুক্তি পাবো। মেথড অফ কন্ট্রোল আমি একটু আগে বললাম, যেটা হচ্ছে আমরা স্প্রে করতে পারি, আর্লি ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজিজ সার্ভেইলেন্সের মাধ্যমে করতে পারি, আবার রিমুভিং পয়জন অফ ব্রিডিং গ্রাউন্ড অফ মসকিটো, অ্যাকুইট হ্যাবিটিস অফ লার্ভা স্টেজ। আমরা মশার লার্ভা গুলোকে নষ্ট করে প্রাথমিক স্টেজে ম্যালেরিয়ার মশাগুলার মৃত্যু ঘটানোর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারি। থ্যাঙ্কস ফর অ্যাটেনশন। Okay, Mr. Ismail, thank you very much for your presentation. It was also a nice presentation and slide quality ভালো ছিল, slide quality খুব ভালো ছিল। Thank you very much for your presentation. Thank you, sir. Okay, আমি আশা করছি আমাদের মাঝে অজয় সেন নাই,
আমি এটাও আশা করছি মোহাম্মদ নেজামুদ্দিনও নাই আমাদের সাথে আজকে। তো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি সোজা মিস্টার শ্যামল কুমার দাস। মিস্টার শ্যামল, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? হ্যালো তো হ্যালো মিস্টার শ্যামল সাহেব, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Okay, thank you for your voice. Welcome, So sir. আমরা কি আশা করতে পারি আপনি খুব within few seconds you can start your slide share? Yes, sir. Thank I am you. trying. Please welcome and start your session, please. বাবার প্রেজেন্টেশন আমি মনে হয় মানে you took help from your child, right? Yes, sir. Interesting. Nice. দেখতে পাচ্ছি বাবার Myocardial প্রেজেন্টেশন। Okay. He's so smart. Exactly. He's in Kuwait. Fine. Kuwait, sir. যোগ্য বাবার যোগ্য সন্তান। Thank you, যোগ্য বাবার যোগ্য সন্তান। Okay, welcome. Myocardial infection. Good evening for everybody and our chairman. Okay. My presentation is myocardial infarction. Windows second slide click করেন। Yes. Myocardial infarction. Sir, শুনতে পাচ্ছেন? We can listen to you. We can listen to you clearly. No problem. Go ahead, please. Thank you, sir. Myocardial infarction. The common name is myocardial infarction is heart attack. It is the sudden death of cardiac muscle due to loss of blood flow. It is a threatening issue of any man, any society. So it is due to the blockage of coronary artery due to atherosclerosis. Flux accumulation by results the narrowing of coronary artery and the results complete blockage of blood flow. Then myocardium of the heart become inactive and losses of electrical activities and subsequently cause cardiac arrest and death. There is some visualization. Here is a heart. Nice picture. Very nice picture. And you can see the muscle damages here of myocardium. One portion of muscle is damages due to the blockage of artery. Types of myocardial infarction. Type 1, spontaneous flux rupture, ulceration, fissuring, erosion, resulting the intraluminal thrombosis, ultimately cessation of myocardial blood flow and acute necrosis. Type 2, ischemic myocardial necrosis resulting from increase of myocardial oxygen demand and marked decrease of myocardial blood flow. Type 3, if the patient got sudden death related to the coronary thrombosis, it is a type 3. Type 4, when a patient has done the intervention, intervention, after intervention, if the patient is suffering from myocardial infarction, is the type 4. Type 5, the secondary to coronary biopsy surgery. Sign and symptoms of myocardial infarction. At first and only important sign is chest pain, mild to moderate, not severe. Pain radiates left side chest to left shoulder and arms. Headache, difficulty in breathing, nausea, indigestion, upper back pain, sweating, vomiting, and stomach pain. Diagnosis, check cardiac biomarker level and electrical activities by
clinical symptoms of ischemia, modification of ST elevation, randomly, and pathological QFs. Emergency diagnosis process. How do we diagnose emergency? It is possible at emergency of the hospital or ward, but not in rural area. When a patient admitted to hospital with MI, at first ABC estimation is very emergency and urgent. Airway, breathing, and circulation. Then ECG is mandatory. 12-lead ECG done is very well. In ECG, if we find non-ST elevation MI, consecutively ECG have to do, because we can get the ST elevation MI in ward, emergency, or CCU anytime. Emergency diagnosis process to do. Non-ST elevation MI, non-ST elevation MI, symptoms of myocardial infarction presents, but there is no ST elevation, and troponin 1 and CKMB enzyme is positive. When we say the ST elevation MI, symptoms of myocardial infarction presents, ST elevated, and troponin I, CKMB positive. All are positive. It is a very, very threatening condition. Unstable angina, symptoms of myocardial infarction presents, ST is not elevated, troponin I and CKMB is negative. It is the unstable angina. Treatment. At first and common first drug is clopidogrel aspirin if patient is conscious. If patient swallow anything, take anything, then at first the patient have to give the clopidogrel and aspirin. It is possible in also in rural area where we are served. After that, ST elevation MI, doctor, when we diagnose the ST elevation MI, doctor must do the primary percutaneous coronary intervention within 90 minutes. According to the European Society of Cardiology, American Heart Association, American College of Cardiology, by PPCI, we eliminate the clot and fix a stent, the specific artery. It is known as percutaneous intraluminal coronary angioplasty. Medication. Number 1, fibrinolytic agent have to give, but it is very dangerous. If patient has any bleeding tendency or any bleeding history, avoid it. Patient have to ask any neurological history, positive or negative. Any gastro history, positive or negative. Any ischemic history within 3 months, positive or negative. Head trauma history, positive or negative. Uncontrolled hypertension or pregnancy, positive or negative. Any bleeding history, active bleeding, where is gum bleeding, eye bleeding, ear bleeding, nose bleeding, but everything excessive except menstrual bleeding. Streptokinase, if streptokinase has taken within 6 months, but fibrinogen should not be given. Vascular lesion, it may cause the fibrinolytic agent is cause bleeding. So any vascular lesion, avoid the fibrinolytic agent. Use of fibrinolytic agent in Bangladesh, we use streptokinase, urokinase. In foreign country, 1080 plus and Altiplus. 1080 plus and Altiplus success rate is very high than streptokinase and urokinase. Medication 2, antithrombotic drugs or anticoagulant. It helps stoppage of thrombus formation. It is there 3 types: heparin, bibilirudins, fondaparinurds. Heparin is 2 types: unfractionated heparins, low molecular heparins. Low molecular heparins is for all patients. Unfractionated heparins is for CKD patient. But in CKD patient, low molecular heparins must have to modify the dose carefully.
Market name of low molecular heparins is Clarkson. Doses 1 milligram per kg body weight. Individual dose from 48 hours after admission, after MI to 7 days. Medication 3. MI patient either dyslipidemic or not? Please start the medication of high dose statin medication is mandatory. Example, atorvastatin and rosuvastatin. Special attention if there is any comorbidity that will be treated accordingly. That is hypertension, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease. If surgical case like cardiac temper, ventricular rupture, ventricular defect, papillary muscle rupture, it will transfer to cardiac OT for emergency surgery. Prevention. I think from boyhood, we have to be careful to prevent myocardial infarction because it is a dangerous disease. Either rich man or poor man cannot take time for death. So we alert from boyhood. Prevention is wide controlling by low intake of carbohydrate. Avoid tobacco and battle nuts. Salt limitation in food. Avoid artificial colorful junk food. Avoid excess protein intake. Protein also, excessive intake is not indicated. More fruits and vegetables intakes. Regular 50-45 minutes walking. Use plant oil, kitchen like olive oil, sunflower, etc. Fatty diet should be restricted. Try to live peaceful and control emission. It is very important. Peacefully and comfortably living is a practice, is a matter of practice. So we have to try in any stage. We have to try live the peaceful and control our emotions. Epidemiology. Approximately 1.5 million cases of myocardial infarction occurring in USA yearly, including incidence rate is approximately 600 cases per 1 lakh people. The death rate related to acute MI approximately 3 times higher than men than women. It is more black patients compared with white patients. There is an epidemiology in Bangladesh. Total sample size 6,189 and another sample size is 2,824. Where is the age in years? Mean standard deviation 52.9, mean standard deviation in second 53.5. And residence of the myocardial infarction is more in rural area than urban area. Here is urban area 1,973 patients and rural area 4,316 patients. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks. Very nice presentation. Mr. Shamul Kumar, Thank you, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আমার দুটো প্রশ্ন ছিল, আমি প্রশ্নগুলো করব। হ্যাঁ, করেন স্যার। দুটো প্রশ্ন। হ্যাঁ। Excuse me, hello everybody, please mute your mic. Yes. Okay. So ছোট দুটো প্রশ্ন ছিল আমার, just for curiosity, মানে MI এর সাথে কি আপনার angina pectoris এবং atherosclerosis কি মানে লিংক করা যায়? লিংক করা যায়? atherosclerosis তো কমপ্লিটলি একেবারে রিলেটেড MI এর সাথে। আর অ্যানজাইনাটা হচ্ছে এটা আনস্টেবল অ্যানজাইনা, যেটা আমার এই
মানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হওয়ার অনেকটা প্রাথমিকভাবে হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ট্রপোনিন 1ও নেগেটিভ, সিকেএমবি নেগেটিভ, বাট আমার এই আইসিজি তে টেলিভিশন আসছে না। আচ্ছা, কিন্তু এটা খুবই ভালো যে প্রথমে যদি কারো এমআই হয়, মানে অ্যানজাইনা হয়, অ্যানজিনা পেক্টোরিস যদি কারো আগে থেকে হয়, যদি হয় পেক্টোরিস মানে পেক্টোরালিস মাসল বলি আমরা, যেটা হার্টের মাসল, সেই মাসলটাকে পেক্টোরালিস মাসল বলে। সেই মাসলটা যদি পেইন করে, সেটা করলে সবচেয়ে ভালো। আমি অন্তত সুযোগ পেলাম যে আমি ট্রিটমেন্ট করার একটা চান্স পেলাম, প্রপার ম্যানেজমেন্ট সুযোগ পেলাম। কিন্তু সরাসরি যদি এস্টিমেটেড এমআই হয়ে যায়, তাহলে কেউ কিছু করতে পারে না। আরেকটা ছোট প্রশ্ন, সেটা আমরা বেশিরভাগ বলে থাকি কার্ডিয়াক পেশেন্টকে অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়। অ্যাসপিরিনের ফাংশনটা আসলে কি, কেন আমরা অ্যাসপিরিনের ফাংশনটা হলো স্যার, এটা ব্লাডকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করে। আচ্ছা, ক্লট হতে দেয় না। ক্লট হতে দেয়। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এটা সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর প্রেজেন্টেশন। এটা কি স্যার সিভিয়ার চেস্ট পেন? মিস্টার শ্যামল সাহেব, it may severe, mild or moderate. Okay. Fine. Okay, thank you very much, Mr. Shamal Kumar. Thank you. Well done. Very good. আমি এরপরে যাব মিস্টার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন মিজান সাহেব? Sir, I can add, please. জি, প্লিজ বলেন স্যার। Actually, angina pectoris may be two types. This is stable and unstable. Yes, please. Just a few minutes back, angina is described. Acha. Angina is the ischemia only, and MI is the infarction. Angina may be reversible, must be reversible. MI infarction it is usually irreversible. If MI is permanent damage of heart muscle, right? The heart. Exactly. Okay. Thank you. Okay, thank you very much. Hello, Mr. Mohammad Mizanur Rahman, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Hello, Mr. Mizan, আপনি কি আমাদের সাথে আছেন? I think he is not with us. So এরপরে আমি রিকোয়েস্ট করব, আচ্ছা আমাদের সাথে অমি ছিল, অমি মজুমদার। অমি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি আছি হ্যাঁ স্যার। আপনি জয়েন করতে পারবেন উইথ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, আমার স্যার নেটওয়ার্ক তো ক্লিয়ারই আছে, বাট আই ডোন্ট নো, যখন আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি তখন কোনো মানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কেন হচ্ছে। তাই আমি আবার ট্রাই করি। আবার ট্রাই করেন একটু প্লিজ, এরপর আমরা অন্য কারো কাছে যাব আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ইটস ওকে, কন্টিনিউ প্লিজ, কন্টিনিউ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, so my topic is typhoid fever. Okay, it's a waterborne disease, you know that. Yes, please. So I want to start from here. So what is typhoid fever? It's another name of typhoid fever is enteric fever. Okay, typhoid fever is an acute illness associated with fever caused by the Salmonella typhi bacteria. It can also be caused by Salmonella paratyphi, a related bacterium that usually causes a less severe illness. Okay, major cause of typhoid is morbidity and mortality. It's a food waterborne disease. The bacteria are deposited in water or food by a human carrier and then spread to other people. And some famous historical personalities related with typhoid. Now this with those people, now we can know about typhoid. Okay, now, so history Antonius Musa, a Roman physician who achieved fame by treating the Emperor Augustus 2000 years ago with cold baths when he fell ill with typhoid. And this is another person, scientist Thomas Wills, who is credited with the first description of typhoid fever in 1659. Then French physician Pierre Charles Alexander Louis first proposed the name of typhoid fever. Then William Wood Gerhardt,
who was the first to differentiate clearly between typhus fever and typhoid in 1837. Carl Joseph Ebert, who discovered the typhoid bacillus germ in 1880, and Georges Weidel, who described the Weidel agglutination reaction of the blood in 1896. Now, what are the causes of typhoid fever? First of all, we know that the causes of typhoid fever is Salmonella bacteria. It's a bacteria. The name of that bacteria is Salmonella typhi, and family enter Bacteriaceae, gram-negative bacilli, and the base growth of this bacteria at 37 degrees Celsius. Okay, now transmission. How it transmits? So it transmits through fecal oral route, close contact with patients or carriers, contaminated water and food, then flies and cockroaches. Now, I have to go back. Okay. Paratyphoid fever. What is paratyphoid fever? Paratyphoid fever is also known as simply paratyphoid. It's a bacterial infection caused by one of the 3 types of Salmonella enterica. Symptoms usually begin 6 to 30 days after exposure and are the same as those of the typhoid fever. Often a gradual onset of a high fever occurs over several days. Paratyphoid infections tend to be less severe and less common than typhoid. Is typhoid contagious? Typhoid fever is highly contagious. An infected person can pass the bacteria out of their body in their stools or less commonly in their urine. Contamination of the water supply can in turn taint the food supply. The bacteria can survive for weeks in water or dried sewage. How do people get typhoid fever? Work in or travel to area where typhoid fever is endemic. Then work as a clinical microbiologist handling Salmonella typhi bacteria. Then have close contact with someone who is infected or has recently been infected with typhoid fever. Then drink water contaminated by sewage that contains Salmonella typhi. What are the symptoms of typhoid fever? The incubation period is usually 1 to 2 weeks, and the duration of the illness is about 3 to 4 weeks. Symptoms include here, you can see fever that starts low and increases daily, possibly reaching as high as 104.9 Fahrenheit, then headache, then weakness and fatigue, then muscle aches, sweating, dry cough, loss of appetite and weight loss, stomach pain, diarrhea or constipation, rash, extremely swollen stomach. Then chest congestion develops in many people and abdominal